Привет. Привет. Привет уже. Смотрим. Пока. So we are just waiting for a few people to join and привет, нет. Так, нет, пока. Да, по-моему, уже двое есть. So what we will be doing is, my name is Aakshat Sinha and this is Dmitry Paukov, and we'll be having a sort of discussion between the two of us, and we'll be doing it in Russian, but I'll be translating in between the questions and the answers, and hopefully it will be interesting because as the subject for the day that I had planned was Artist Beyond Borders and Creativity Beyond Corona. So we'll be getting to that, but keeping it simple first. Welcome, Dmitry. So Dmitry knows a bit of English, so he can answer a few things that I say, and he can understand some of the things. But I think it will be better if I start the conversation with him, and I'll be translating it for you. Ну, ты понял, что я буду задавать, да, ну, в принципе, ты понял. Так что... Буду стараться быть покороче, чтобы проще переводить. Да. Самое главное, чтобы люди поняли. So he's planning to speak in short sentences, so it's easier for me to translate, and we can keep this conversation going. Сперва, Дмитрий, скажи, пожалуйста, про себя скажи. Кто ты, что ты делаешь, как ты оказался в Индии? Вот кратко, Ну, там, начни просто. Да. Из России оказался. Как оказался в Индии? Это все благодаря Plein Air, коллективу Виталия Васильев, который организовал. И поэтому знакомство с Индией началось с этих Plein Air уже в России. Поэтому так нельзя сказать, что специально взял сюда приехал. Сначала познакомился с тобой, собственно, познакомился в России. Погромче, я не знаю, если... Do you hear us well? I mean, is it fine? Is Dmitri's voice fine? Can you hear us? Can you give us a thumbs up or something? I see a thumbs up. Продолжай. Хорошо. В общем, мы познакомились там уже в России. Да. Поэтому, когда я ехал в Индию, естественно, я уже как бы представлял, ну, хоть что-то. То есть ты едешь не в абстрактно куда-то, а знакомые люди тебя ждут, принимают. Поэтому это... So as Dmitry has mentioned, he is a Russian artist, and why he came to India was basically he was already working with the project Russian Atlantis with Vitaly Vasilyev, and that was 2 years back is when we had met in Russia and not even in India. But it was connected with the Indians were a part of that project 2 years back, and so him coming to India was not necessarily just a fluke, but it was something that had to happen as a continuation of his Plein Air, or to explain Plein Air. Plein Air is making your art right at the on-site, at the spot. So on-the-spot painting is what he was coming for to India. This is why he's here. Ну, потом я же не один, у нас много художников из России. Ты знакомишься с ними, вместе мы знакомимся со страной и с индийским художником. Такое приятное путешествие. So he's not alone, and obviously a lot of other Russian artists had also come. So you come as a group, you move around as a group of artists. You speak. I mean, you go around places, and they've been to other cities also. So so it was not something that he was doing as a solo trip or as an individual. Да, мы все с разных городов из России по-разному в творчестве выглядит, да, и тоже интересно в общении с другими художниками, даже российскими, и с индийскими. Yeah, so the fact being that all the Russian other artists who were also coming from different cities of Russia, so they were coming with different practices, art practices also. So it was easier for, or rather more interesting for him to come to a new country and be with people who, although being from his own country, would have been coming from different areas of the country, because Russia is also a very large country and with different practices. So more interest was there. So, how old are you? Сколько тебе лет? 34. 34. Yeah. So
So he's 34 years old, and some of you might have noticed we celebrated his birthday with my parents and my family because he's been here with us for 1 month. Один месяц с нами. Что ты закажешь? То есть, чтобы стать художником, какие ты вуз... Чтобы стать художником, можно и так сказать, но вообще заканчивал Академию художеств Глазунова, Академию живописи в районе изучения в Москве. Но это одно из нескольких высших заведений художественных в России. So to my question as to what he has done to become an artist, has he completed any education? And that was my question. And he started by answering saying that anybody can be an artist, right? But he did go to the Glazunov Academy of Glazunov, which is in Moscow, which is one of the premier academies of art in Russia. Ну, если будет интересно, Да. Ну, что Академия, это, она сохраняет традиции художественного образования, которые еще тянутся там, со средних веков от Академии художеств европейских. Как бы все лучшие наработки, они по-моему, сохраняют. Вот, как бы в этом вопросе. Ну, можно назвать институт, но неважно, высшее художественное заведение, но... So what he's saying is that, just especially for the Indian listeners, that he would like to share that an academy, a Russian Academy of Art, from Glazunov where he's done, and the other academies as well. What they do is they have saved and they continue the legacy of classical art, European art, but basically all classical figurative art is what has been maintained. Но это не значит, что только иностранное, это и русское тоже. So obviously it's not just European, it is obviously Russian as well. But so what he means is that the classical usage or the classical form of art has been saved and it is continuing as a legacy in the academy, which becomes a good base for an artist. Да, это получается школа, основа, знания, которые, как база, которая закладывается в человека, в художника. Чем больше ты освоишь, тем больше ты сможешь реализовать. Больше у тебя технических возможностей для реализации твоих идей. So he's saying that basically for a technical understanding of an artist, it becomes much easier if you have been exposed and you have learned the classical style of working. It does help an artist to be really utilize the technical abilities and create your own language. I think we had a question there somewhere. Just 1 second. Привет, Лена. Елена, привет. Она радуется, что ты здесь. Так, так что спасибо, что ты сказал про основы, которые дают нам учеба в академии, да? Да, это больше для тебя технических возможностей. Чем больше ты знаешь, тем ты, по сути, свободнее в реализации. У тебя нет меньше барьеров технических в реализации твоих идей. Но это как бы в теории. Дальше все равно от человека зависит. Его внутренние творческие вещи, это не научишь. Это уже другая ситуация. So continuing with that, what he's trying to say is that understanding and doing the classical way of learning in an academy, what it provides you with is an opportunity to realize whatever you have within yourself, the creativity. You're able to realize that out without any technical barriers. But at the end of the day, you still need to be able to think about it. You need to be creative enough. It has to be coming from your insights. Because technical can only help you to create something that you have imagined. So that imagination has to be there, and that is the creativity of an artist. Ну да, если мы для то это проще понять допустим, мне интересно человек, да, портрет нарисовать. Естественно, когда ты знаешь его полностью, как он устроен, это проще уже свой характер передать, и все, ты не зацикливаешься на сходстве, ты думаешь, знаешь о характере, о каких-то вещах. Для этого из школы закладывается. Ты в академии изучаешь не просто внешне,
что внутри, каждую косточку, там, мышцу, все отдельно прорисовано, и ты собираешь. Вот, я имею в виду, вот как бы на это можно проиллюстрировать. So as an example, he's saying that. А если у тебя нет этой школы, ты захочешь человека, а не сможешь, да? So as an example, what he's saying is that in case, so in case you are creating a portrait, right? You're drawing or painting a portrait. It's if you know what goes inside. I mean, he's saying that when you are in an academy and you are being taught not just the external, but what goes inside the body, what kind of bones, the structure, and everything. You know it inside out. So once that happens, when you are trying to create a portrait of somebody who is in front of you, you're looking not just at the physical aspects of it, but you're looking at the character of the person, the personality, and you're looking beyond just the physical aspect of that individual, and you're able to capture that essence. And that is something that having that education or having that practice during the academy or the school that you study in, that provides you with that opportunity. Да, Сколько лет ты учился вообще? Я там много учился. Ну, все-таки. Ну, получается, около 10, даже больше. Это именно после школы. После школы. Школа художественная сначала. Потом, да, 11. So my question was as to how many years has he been studying art? I mean, how many years did he study art? And he said it's been long, more than 10, 11 years after his schooling. So he did his schooling, then he was in a special art school, and then he went into the academy, and then he completed his academy, and then he's been practicing as an artist. Ну да, чтобы поступить просто в академию, ну, высшую, в академию уже нужно обладать определенными знаниями, чтобы поступить. Там на вступительных экзаменах рисует портрет человека. На академию, чтобы поступить? Конечно, просто чтобы поступить. Там рисунок, обнаженную фигуру, там, портрет маслом, поэтому это просто так сразу не сможешь. So as he's saying that it would not have been possible for him to, so the entrance exams for the academy included a portfolio where you would have portraits, nudes, where you would have to have made them as sketches and as oil paintings to provide as a portfolio to substantiate your admission into the academy. Поступает уже, можно сказать, как бы художник, может быть, не до конца, а кто-то какой-то уровень уже уровень есть, и плюс отдельно задание композиция, задают тему, ты должен успеть в определенное время выразить ее. Это тоже профессиональная задача. So the person who's в будущем ты так же должен эти задачи ставить себе, да? Ты хочешь что-то выразить, ты себе эту задачу ставишь, ты можешь ее решить. Ну, то есть школа это возможно. Ну, в идеале. So ideally speaking, what he's saying that no, so what he's saying is that when you apply to an academy, you're already practicing art to a certain level. You are even expected to make a composition, which that composition is time bound. You have to make it during the examination and present it. But then what happens beyond that is that you, when you go into the academy and learn from there, you stop. You don't necessarily put this question. You are not put this question to create stuff. You put it to yourself as to what you want to achieve, and those compositions and those creations is how to achieve them and how to pose them, how to compose them is what the academic education has provided. Нормально. Ну, я бы хотел сказать, что в Индии тоже, чтобы поступить в школе, ну, правда, в Индии обычно сразу после школы поступают. То есть после 12 класса они дают вступительные экзамены, там тоже портфолио надо сдавать. Ну, правда, там тоже есть экзамен, ты должен композицию, там даже про историю есть экзамен тоже вступительный. Ну, это сразу после школы, я думаю, что это рано. Ну, у нас же бакалаврская система, потом магистратуру ты можешь закончить. Ты тоже после школы поступаешь, только у тебя требования уже меньше. Ты не портрет, а натюрморт. Понятно. И ты можешь поступить в академию? После школы? Да. Нет, теоретически нет, можешь, если ты подготовился. Есть же школы там при институте, при институте есть школа, где дети учатся, у них программа
уже соответствует настроена к этому, направлена. что они, да, заканчивают школу, они уже могут себе позволить на вступительных экзаменах писать портреты. So what I was saying was that, like he's explaining about the academy and the kind of entrance examinations that are required there, we do have them in India as well. I mean, if you're applying for Jamia or for Delhi College of Art or any college of art of the country and places, you have to give an entrance examination. There's a portfolio that you need to provide. But we do that generally right after school. So your mental level is obviously around that, and your caliber as an artist is also approximately around that only. To which he was responding that even in Russia you have that opportunity where right after school you can, if you have the caliber, if you are able to justify it in the examinations, but there are special schools which have like there is a academy of Surikov in Moscow, where yeah. So I mean there are different. So a lot of these different colleges, universities, and academies also have, they might have a certain special course for students who are still in school. They provide that opportunities that they can gain the technical and the visual aspects of painting and to become an artist, so that it's easier for them to prepare directly for entering an academy. Admission to an academy. Да, ну так не обязательно. А если для примера, как в 19 веке, да, можно было академию быстро пройти. Там, допустим, не по годам учились, а по классам. То есть первый класс это рисовали гипсовую голову, да? Ты мог за 2 месяца нарисовать так, что ты переводили в следующий класс, когда ты уже натуру мог. А мог наоборот несколько лет просидеть в этом классе. Ну, то есть, в принципе, сейчас просто невозможно так перескакивать. Ну, как бы, можешь туда после школы. So as he's mentioning that, something from the 19th century, where it was not, the education was not by the ears, it was by classes or subjects or things like, so you had to prepare ahead, right? So that could be one of your classes. You could sit for years with that, or you could finish it in few months and then progress to the next, which could be still life or something else. Натюрморт, да, может быть. Понятно. Так. Yeah, I think we've been discussing a lot of academics. I think we need to move on from that. So, где ты побывал в Индии? Куда ты успел? В Дели. Так. Причем мы планы Удайпур и Джайпур. 2 города. По 10 дней Plein Air. Вначале в Дели, вот сначала. Мы с тобой видели. Да. Там пару дней индийские. Потом еще в Ахмедабад. Да? Потом это уже другая история. So I just asked him a question, where all was he able to go in India? And he mentioned that he came to Delhi and he was staying with Harmandeep for a couple of days. We also met during that time. This was in February still. And from there he had gone to Jaipur and Udaipur for 10 days each in each city for the Plein Air programs, and they had the Plein Air program and exhibition. And so now I would like to ask him how things changed. Ну, кстати, Хармандип хороший пример, как он же, по-моему, уже хорошо знаешь. Он, по-моему, не учился. Но он очень много знает по живописи, по колориту, вообще по композиции. Мы с ним, когда в России были, много разговаривали. Понятно, что у нас там не так легко это получалось, но все равно хорошо. Это возможно. У него много знаний по композиции, по живописи, знает даже русских, многих художников. По цветовой гамме, там, То есть, как бы можно и самостоятельно. Конечно, какие-то вещи он, может быть, там рисовал, фигуры. Да. Но зато он учит себя. Он учится и следит за этим. Да. So an example that he wants to mention, and Harmandeep, I'm sure that you will be jumping up and down because he's taking your example as to an individual who does not necessarily come from a pure academic background, but somebody who has learned it for himself, and you have a lot of understanding about colors and a lot of things about composition, a lot of stuff that could be comparable to people coming out of an academy or even better at times.
So yeah, he's complimenting Harmandeep. Комплимент, и у него видно, что он эти знания имеет. Понимаешь, он не просто так вот он такой талант взял и что-то... Нет, он хотя он талант, просто что он еще знаний много вкладывает, это видно. So he's saying that it's not just that Harmandeep has talent, which he says that Harmandeep does have talent, but it's important that there is a lot of knowledge behind that also. So he's done his reference and he's done his he's educated himself. That's the most important thing. You have to educate yourself. Сам себе надо преподавать, правильно? Ну да, Сам себе надо, учить. конечно, отбор делать, чему учиться, как бы, это сложно. Поэтому учебное заведение в этом просто оно помогает. Да? Как бы уже наработки эти уже есть веками. И оно заговорит, что это не обращай внимание на это, да, в технике, допустим. А самостоятельно это может быть сложнее, да, ты можешь это дольше осваивать. Нет, кто-то может быть быстрее. Это от человека зависит. От человека зависит, плюс от окружения все равно. Ты с кем-то общаешься, тебе что-то советует. Но надо еще понять, хороший тебе совет или не хороший. В учебном заведении, скорее всего, хороший, да, чаще хороший даже. So he's trying to say is that it's important to have an opportunity. So either you educate yourself, and that could be a longer process, it could be a tedious process also. What the academic background or that circle, that what does that provide you with is an opportunity to look at a lot of different things with specialists who are there. I mean, hopefully they are specialists, because it depends on the individual teacher that who's helping you out. But you get exposed to a lot of different things, and you can choose which one you want to do, because this choice of what you want to do and how you want to approach it, if you try and keep doing it on your own, you have to be really lucky. Ты должен быть очень счастливым, чтобы найти для себя, правильно? Во что ты хочешь именно, чем ты хочешь заниматься, правильно? Ну да. А так у тебя есть возможность все увидеть и там уже решать, правильно? Ну да. So yeah, it becomes easier to, when you are in a structure where there are multiple things that you are exposed to, and you can make a choice. You can make an educated choice. That is the difference. But that's not to say that you cannot do it on your own. But yeah, that's... So, да, очень много про учебу уже говорили. Да. Ну, в принципе, мы уже говорили про Джайпур и Удайпур. Что случилось после этого? Ну, коротко. Я не хочу особо... Я думаю, все знают, что случилось. Нет, с тобой именно. Ну, просто по твоей поездке. Так получилось, что мы уже остались. Нужно было возвращаться, и не получилось уехать. Потому что слишком много желающих, поэтому месяц. So I'm just asking because I obviously know the story behind this, but I wanted him to share this again. So after their trip to Udaipur and Jaipur, they had a certain pleasure trip also planned when they were in India, and they got stuck in Ahmedabad, and they've been stuck because of the quarantine and the lockdown that has happened, something that they had not planned for, and he's been stuck for a month. Ну, я бы, знаешь, вот почему я задаю этот вопрос, потому что я хочу у тебя спросить, вот как раз ты говорил, что если бы ты даже был бы в самоизоляции, у себя там, в мастерской или дома просто, это совершенно другое ощущение, чем не сравнить его с этим, что ты на сегодняшний день уже больше месяца здесь. Ну, ты, в принципе, удобно, но не дома, правильно? Ну, да, я не знаю, конечно, как было бы дома. Да. Ну, конечно. Но мне кажется, было бы отличалось, потому что тут в другой стране хочешь, ты специально настраиваешься, приезжаешь, чтобы увидеть новое, а тут наоборот, тебя зажимают, и не можешь даже первые дни даже выйти. Получается, вдвойне обидно, можно так сказать, да? Что ты хочешь много, а получаешь наоборот. Дома-то ты можешь просто заниматься в мастерской, да, всегда найдешь какие-то дела. Даже без этих всяких там ограничений и карантина. So as he's mentioning that probably he doesn't know that how it would have been had he been at home when this lockdown would have happened, and he would not have had an opportunity to move around over there. But being in a foreign country, you come with a lot of dreams and aspirations and desire to go out, see things, and to meet people, and to
paint as an artist. You have this desire to paint, and but you are here. You are stuck. You are stuck inside. You're not expected to go out. You're not allowed to go out. And this kind of, I mean, had he been home, it would have been easier. He would have found something to do. He could have gone to his workplace, or found an opportunity to do something at home. You're still home. That's the big difference. So when you are outside, you have the desire also to go around, and that is not allowed, and you are also stuck. So it kind of builds on your pressure on your. Все равно находили какие-то возможности. Yeah, I mean, as you might have noticed on my profile and his profile, I mean, we've had certain opportunities. Like we celebrated his birthday. He painted my portrait. He and Polina both. And then he painted my father's portrait, and then he painted my mother's portrait. So, да, если бы не было, я думаю, мы остановились и имели бы время их родителей порисовать. Или они захотели бы там, а тут все. Yeah, I mean, so this lockdown gave him an opportunity, because my parents were also stuck, and he's also stuck, and everybody is stuck. So that gave an opportunity for him to experiment. And я бы хотел у тебя спросить, ты первый раз вот так вот усиленно работаешь с пастелью, да? Прям первый, второй или третий. Второй и третий? Ну, в плане, что, да, не так уж часто этим занимался, но я просто взял на всякий случай, пусть будет. So I'm asking him, that he painted all our portraits, and a lot of the landscapes that he's created now, since he's come to Delhi, he's been using dry pastels. And that is not a medium that he has been using. It's the обычная маслом, да, So he's usually an artist who uses oil paints in his practice, but here he found that, I mean, probably the second or the third time. Еще интересный момент. Просто когда уже стало посвободнее, можно было выйти где-то там, втихаря пройти, то долго рисовать, как бы, понимаешь, мало ли что. Хочется быстро. Поэтому тоже я бы не нашел бы себе время там наброски делать на улице. Или тоже, а пастелью ты можешь быстро собраться, уйти. Это тоже, знаешь, в плюс. So the other thing that pushed him to this was just 1 second. I think there's a message. Это мой отец, он говорит, что это хорошо, что я перевожу для тех людей, которые не понимают. So thank you, Papa. Yeah, I'm trying to do the translation so that it becomes relatively good for everybody to follow. So what I was explaining, so he was saying that dry pastels also helped him in that option that because of the lockdown and everything, he could probably go down just for a very short time, do quick sketches and everything, and not get into a situation which would be panicky, not with a lot of people around or with the police trying to make order, which is reasonable. But it would be easier for him to just carry things with himself and do fast sketches rather than using oil paints. No. So it's easier to walk around with a pencil than to go around with all the oil paints, the linseed oil, and all the paraphernalia that you require to use those paintings. Чем ты вообще занимаешься в своей практике? То есть у тебя, да, своя? Вообще. Ну ты же реставратор. Нет, до этого чем ты же в Иерусалиме был, да? Ну и реставрацией занимаюсь, и росписями, и живу всем вообще, что можно. Ну, может, не всем, но много. Нет такого, что постоянно одно и то же. Бывает росписи, да, несколько месяцев можем там расписывать в храме. Другой момент, могу портреты, когда бывает заказ, могу портреты. So I wanted to know as to what is his practice. I mean, what does he generally do in his art practice? So he also works as a restorer. He's worked in churches for restoration, and but he's worked also as an artist. He's been commissioned art, so commissioned portraits. He's been doing that. So he's been doing a lot of different things in all of that. Реставрация, да, вот в Иерусалиме была, конечно, самая. Да, мне интересно, вот сколько ты был в Иерусалиме? 3 месяца, да. 3 месяца, да? Хотя тоже вначале думал месяц, поэтому несколько сходства с Индией имеется. So he was in Jerusalem for
he was working as a restorer in a church there, and he had planned to be there for a month, and then it ended up being 3 months. So he's saying there's a lot of comparison that he can make, very much similar to what he's done in India, right? So I mean, he came for a month, and then it's extended. Город там поступательно развивался, там был объект, икона огромная, 5-метровая. Просто ее нужно было доделать. Поэтому это процесс. Не так, что тут ограничено. But the duration extension is the only similarity that is there, because the difference being that when he was in Jerusalem, he was working on restoring an icon which was 5 meters in height, and because it was a large work and there was a lot to be done, that is why the extension of time had to be done. Unlike in India, where it's beyond his control and he's bogged down and locked down here. Но зато этот плюс, мы с тобой еще в начале разговаривали, что в начале еще 2 месяца назад. Плюс путешествие, что ты зато 3 месяца там посидел, то я хорошо узнал людей, как они там живут, потому что там очень такое многонациональное место, как они все ужат. Можно сказать, в Индии тоже мы с тобой очень познакомились ближе, больше в культуру, мне кажется, праздники какие-то совместные проходят, бытовые какие-то вещи, они сближают. Культуру лучше, как бы, знаешь, людей. Поэтому, может быть, есть и плюс, да, что ты меньше качественнее в одном месте. So he's looking at the positive of being stuck in a single space. So the positive that he's looking at being in a single place for a longer period of time, by force or by nature or whatever. Like when he was in Jerusalem for 3 months, he did not go out from to many spaces. He was not being a traveler looking at different spaces. He was in one space and just going around. So by the end of 3 months, he knew a lot of people, he knew the culture, he knew the roads around that space and all, which is similar to his Indian trip, because he's the fact that he's stuck in quotes, but that has given an opportunity for him, for the two of us to know more about each other. He has learned a few more things about Indian festivals that have fallen during that time, how we celebrate, how we manage, how we live. The culture. So he's been exposed to a more concentrated in a single space. That is a difference. So probably that's a plus that he feels. Интересно путешествие через рисование, через искусство. Даже вот сейчас, когда я ходил, делал наброски по улице, делал рикш, одного только нарисовал, уже очередь быстро. Причем интересно, они-то по-английски не разговаривают. Я тоже так, неважно. Все равно мы уже, у нас языкового не было общения. Но зато интересно, они выставили, там уже узнают. Я когда мимо прохожу, они мне машут, привет, там, давай меня еще нарисуй. So the similar thing has happened in Delhi where he's staying, so when he goes down, he's keeping all the social distancing norms and everything. He's keeping his distance, but the fact that he's going around sketching people, so a lot of these cycle rickshawalas, a lot of these people who are selling, the shopkeepers that are there, or people who are, certain spaces which are open and there are people there. So he would make a sketch of somebody, and then there would be others who would join in, who would want to be sketched themselves also, and they would be looking, and and the fact that he speaks very little English, and generally the public that he would find would not speak any English also. So, but he never felt that there was any kind of a language barrier, because going through spaces and places as an artist, through your paintings and through your works, you are able to connect more. Просто приближаешься к людям, больше. So this activity of art kind of connects you more with the other person. You are, it's easier to be friendly to the other person, and for the other person to be friendly towards you. So his experience with Indians has been exceptionally good, and he feels that all Indians that he has met have been people who have tried to help him, be it in Ahmedabad, be it in Udaipur, Jaipur, and Delhi. So he has very positive vibes from the country in terms of people being very open and friendly.
Я надеюсь, что скоро ты уже вернешься дома, да, к себе уже домой. Да, будем надеяться, что это все-таки сложится так. Я бы хотел спросить, ну вот ты вернешься, там, по-моему, 14 дней самоизоляции, да, там есть, да, и потом тоже там в Москве есть пропускная система, там будет виднее, да, там, да. Ну, месяц пройдет, 2-3 месяца пройдут. Как ты считаешь, вот мы с тобой обсуждали, мы не знаем, но ты думаешь, что в мышлении вообще подход к жизни, к работе, к творчеству изменится? Ну, не хочу, чтобы что-то изменилось. Да и потом у художника сложно изменить. А как ты? Нет, Сейчас много говорят про дистанционно. Ну, во-первых, художественным невозможно дистанционно что-то обучать, допустим. Ну, немножко говорят, неправильно. Потом все равно ты должен общаться с природой. Но это не только художник, к любому человеку. Так что это вряд ли останется. Да, а что-то хорошее найти, не знаю, можно, да, иногда полезно посидеть дома, подумать. Иногда. So, I mean, my question was also quite long. So, what I was trying to say is that, hopefully he'll be traveling back soon to Russia. He'll go back home. And as per their norms, there has to be a 14-day quarantine, self-isolation period that they have to undergo. And then Moscow is also under lockdown. They're quarantined. There's a pass system there to go to places and all. But, a month goes by or a couple of months or 3 months go by. As time goes by, I wanted to know if he felt that as an individual and as an artist, his thought process and his approach towards life or things or his art would change. And his response was that he would not want things to change. He would like them to remain as they were. He can't really say right now. He would like to go back, but for an artist, he cannot understand how, although there's a lot of propagation of distancing that would need to be done in the future. But for an artist, he is not very sure that distancing can be managed by an individual and an artist, because when you are creating from something, you need to be close. Even when you're talking, you need to be close. Even if you go into nature and you're going to paint nature, you need to be close to nature. So that proximity to something will always remain despite, whatever the distancing norms are required. Ну, потом живое общение ничто не может заменить, да, вот когда мы там сидим, тебя рисуем, да, мы с тобой непосредственно взаимодействуем, я там вижу твои эмоции, там, а как это дистанционно сделать? Можете представить? Невозможно. Можно с фотографии что-то нарисовать, но это будет рисунок с фотографией. Ну, может быть, ты там что-то додумаешь, но вживую ты никогда не возместишь. Yeah. So what he's saying is that, like when he was creating those portraits and everything, if we take that as an example, the portrait has to, according to him, the portrait should always be made from a live model or study sitting in front of you, because how the person moves, how the person smiles, how the person's character is, that you can only ascertain when you're sitting right in front of the person. You can make from a photograph, but that's always going to be a painting from a photograph. It takes away the human aspect of that individual, the characteristics that are there. So this physical interaction, like even now we are talking, and we are together. So to completely do away with this and to have a proper distancing completely for, I'm talking in art's perspective, would probably not be that, convenient for an artist. Да, это может быть даже не непосредственно во время работы, да? Да. Просто человек должен черпать откуда-то эмоции, да? Из природы, из общения, из много таких других вещей, там, выставок, концерт, не знаю, что угодно можно быть. Спорт, велосипед, это уже, да? А как это можно сидя дома, дистанционно что-то сделать? Ну, в общем. So he's saying that it's not just in the art practice, but as a human being, we are being a social animal, and being somebody who needs people around you, things around you. You need to go to a concert, you need to go to say theater, you need to play sports, or maybe just bicycle. So you need to do all these activities just to
remain human. Но How на can you самом just деле do that everything when you are, you know, stuck at это home? может быть смешно, это простые вещи. Yeah. Но почему-то уже сейчас они звучат Yeah. уже не так смешно. So these things might seem pretty funny and, you know, very, because they're so simple and still we're talking about them, but that's being discussed because the current situation where we are at home, because we are not able to do them, we really want to do them. Так может быть в этом и плюс, да? Yeah. Сейчас ты выйдешь Mhm. на свободу, грубо говоря, ну ты на небо сможешь посмотреть, Да. какое там небо синее, кстати, в Дели Да. открылось. Да. Ну, Ну, может быть, да. Вот. ты думаешь, что подход человека вообще к своей окружающей среде, который мы успели загрязнить столько, да? Вот 2-3 месяца нас нет на улице, у нас ни самолеты не летают, ни вертолеты, без машин, без всего. Природа стала оживеть. Да? Ты думаешь, что вот закончится, пройдет Нет, ну, вот этот коронавирус, и мы вернемся к тому же и будем также загрязнять, Ну, все наверное, хапать и... наверное, вернемся. Да? Ну, может быть, кто-то для себя и... Как ты для себя ты думаешь? Ты будешь какие-то изменения делать? Нет, Или не ты так, думаешь... как художник там обычно тоже должен. Не то, что должен, ты вышел, и ты видишь там вокруг Да. мир, там, Да. обсматривать. А многие люди там видят только там дом, работа, еще какие-то проблемы свои, да? Мгм. Я самим надеюсь, кто-то мог обратить внимание на что-то другое. Мгм. Да? Раз в день на час выйти там, в парк погулять, целое событие. So he mentioned that, you know, it's so beautiful to even go out on the Delhi streets right now, where the sky is actually blue, where you can see a blue sky instead of the gray haze that used to be there. So I asked him that, you know, I mean, what does he feel that, you know, as an individual, will humans, you know, for the last couple of months or so, we have not been polluting the world and the environment around us, and the nature seems to have, you know, reacted very positively to that, Но thankfully. это And оптимистичный, извините, оптимистичный да, такой взгляд. Мгм. А может быть и наоборот, кто-то посидит дома, скажет, ой, а мне нравится. Найдут какую-то работу удаленную, да, к Мгм. примеру. И Мгм. все, ему скажут, а зачем вообще выходить, буду сидеть. Да. Кто-то может быть так Да, рассмотрит. да. да. So Но I'll для just, себя хочется, я же оптимистичный, вот так, да. so just to conclude, so previously you were, in response to my question about would humans go back to polluting our environment and, you know, stuff like that, and we forget about whatever has been, and we'll probably go back to doing whatever we were doing. He's saying that there's a big possibility that actually might happen because we don't seem to learn, and I wanted to know from him then, you know, as an artist and personally as an individual, what do you think? Will you go back to those same things, or will there be a change? And so he mentioned that as an artist, you in any case do things differently from the others. It's not like going to a job and just coming back. So it's not just from one building to another and back. You see things around you, you respond to them. You know, that kind of sensitivity is anyways there for an artist. So that will not go. What this maybe has also shown to the others who've had regular jobs, where they're going from one closed space to another closed space, sitting in a closed space. Now they have been exposed, you know, being forced to sit at home. They have been forced to think about these things and think about hobbies and think about things that they can do in their life apart from them just working. But then he says, you know, that's a very optimistic thing. Maybe there are people out there who think that this is perfect and they would like to live alone and they would like to just be enclosed in a single space and they will probably not want to move around. Да, конечно, может быть, что люди захотят просто побывать просто в закрытом своем замкнутом мире и... Ну, по крайней мере, это хотелось бы, чтобы так было, да? То есть, когда тебе что-то ограничит, ты лучше почувствуешь. А вот для кого-то что-то не изменится. У меня есть друг, там, архитектор, он их перевели удаленно, он уже давно работает, дома что-то делает, как управляет. Я с ним разговаривал, говорю, а у меня ничего не изменилось. Как работает. Я так и работал, и так и... So as he's mentioning as an example, his friend is an architect and he's been asked to work from home.
and he's making all his drawings and doing stuff and sending it across. And during conversation, it came up, and the architect was like, the friend was like, nothing has changed for me. It's exactly the same. This is exactly how I was working before this. This is exactly how I'm working now also. Да, ну может быть так мир, конечно, таких людей больше. Но So, я Ладно, хотел ну, еще это- одну спросить. Вот последствия этого вируса и этой изоляции, и этой нужды, что вообще все дома не работают, якобы, да? Многие не работают. Есть меньше возможностей заработать. Денег мало, зарплаты нет, больше коммерческих возможностей стало меньше. Ну, откроется, будем надеяться, что откроется и будут возможности. Все равно, я думаю, что год, два, три продолжится, что денег в мире вообще, да, возможности, денежные возможности у людей будут меньше. У художника и так было мало. Ну, Как они- ты считаешь, да, оно- как будет реагировать художник к этому? Ну как, либо выживет, либо не выживет. Как еще можно реагировать? So, to my very long question, where I was trying to ask him that there are going to be economic and financial after effects of this entire thing, where the world is in a lockdown and people are not able to work, earn salaries, the jobs are being lost, and generally there is an expectation that there is going to be a financial and commercial loss. Anyways, artists don't earn that much, and they are always hand to mouth. So how will they react to it, and how will they, how will they work out from this? To which he answered in a single sentence that either they will survive or they will not. Ну, в принципе, вижу, ну да. так же для любого художника, кто свободно живет, как Да. художник. Да. В принципе, ничего не изменится. Так же можно было и раньше. Нет, ну нет, я просто к тому, что раньше возможность была, что, допустим, я как куратор, я устраиваю выставки, фестиваль там чего-то. Ну, я не знаю, придут ли Так вот я про то и люди говорю, к этому что вообще если сейчас. до этого всех Да. ограничений, Да. то же самое было. Ты не знаешь, придут или не придут. Нет, То есть, как бы, все-таки какая-то способность у тех людей, потому что чтобы увидели творчество, да, или если зрители должны быть, правильно? Вот какие-то возможности у людей стать зрителями было. Я не нет, знаю, ну, у что тебя будет же не дальше. было гарантии. Гарантии У тебя никакой. тоже риск был, да? Понимаешь? В принципе, то же самое и останется. Может, больше риска станет, не знаю. So he's saying that as a freelance artist, there was never a confirmation or a guarantee as to the work or the financial gains that you could make, which would still be the same now. So to which I responded that, say as a curator that I organize exhibitions or a festival, and I have expectation that certain number of people will be able to come because they have the financial capacity and the time and the mental inclination to be there, which might not happen now. So he's saying that even then, prior to this lockdown, the guarantees were never there. Which I agree. Это такая сложность. Художник, он же должен жить как-то, да? Да. Но тот продукт, который он это вообще, оно не первая необходимость, да? И если, конечно, сложная ситуация, конечно, в последний момент все подумает о художественных произведениях, сначала о насущном. Поэтому So he's saying могут that, быть сложно, конечно. So he's saying that художник в первую очередь чувствует. The situation is going to be difficult for an artist because what the artist generally creates is not necessarily something which is the first requirement for an individual. I mean, food, house, once all the things are covered and then you look at art. I mean, I don't totally agree with that, but yeah, I mean, that's definitely your basic necessities have to be taken care of. Only then can you look at other things. Otherwise, your mind is not attuned to it. So that challenge for an artist would definitely be there. Ну, как ты думаешь, что какая может быть роль государства или союзов или ассоциаций? Ты так спрашиваешь, как будто Нет, просто как ты думаешь? Нет, я спрашиваю, как в России. Есть возможности? Я еще не добрался. Нет, нет, я имею в виду, что существуют структуры,
которые могут как бы... В любом случае, художественная деятельность не ограничивается только созданием произведений искусства, да, она же деятельность включает в себя и много чего другого, росписи, там, реставрации, то есть это все равно требуется, может быть, меньше, больше, но всегда нужно, понимаешь? То есть не зацикливаться, даже преподавание, это тоже около того же. Что-то всегда будет. Всегда что-то есть, может быть, не в таком, в идеальном варианте, когда произведение, и ты можешь его условно. So my question is about if what does he feel in Russia? I mean, with his being a Russian. So what is the kind of structure that exists, be it in the government or the associations or groups of artists? Is there any possibility to support him, saying, you know, he'll have to get back to Russia and only then he'll know of it? But he expects that there will still be requirements for teachers, there will still be requirements for restorations to be done, there will still be a lot of requirements from the artists. So some work will definitely be there, probably, I mean, there's a possibility they might not be as well paid, they might take longer to pay, and you know, those things might be there, but there will still be work. Но это проблема не новая. Это она, ну, может быть, она острее станет как-то, да, но она всегда есть. Постоянно в каком-то взаимодействии с миром находишься, да, иногда ты с ним борешься, иногда параллельно идешь. Скажи, пожалуйста, при социализме же имели, ну ты говоришь, да? Лица. Ну, были, ну, государство теперь, да, партия теперь. Да, тогда, сейчас есть какие-то структуры, которые, ну, тебе какие-то льготы или какие-то бюджеты специальные для художников, нет, содержание художников, или остались. Мастерские, или что-то. Организации остались. Союз художников, даже больше стало союзов. Так. Всего, ты в этой организации находишься, но как-то больших привилегий она, наверное, не дает, но дает общение, творческую реализацию, там, выставки, мастерскую могут дать. Совместные проекты, там, пленеры, да, ну, информации в коллективе, там, с коллегами общаешься, ты можешь там, где-то в других проектах участвовать. So Russia, previously being USSR, being a socialist country, you know, he was too little to remember anything of that era. But I was asking if any of those structures have remained, and any support from the government still remains as associations or financial support to the artists or artist groups. So he's saying those artist groups have remained, and actually those have become privatized now, and and there are many more in number than they used to be, and they don't necessarily provide you with the funds, but they give you an opportunity as a collective to maybe exchange opportunities, work together in in different studios together. So there is this opportunity to decrease your expenditure. There are opportunities of projects for teaching or plein air, like he has come. So these all opportunities are because of a collective. Ну и плюс, не знаю, как может быть, да. Понятно, что для них, ну, как некоторое как профессиональное сообщество художественное, союз, да, он тебя принимает, себя не рассматривает, поэтому это для остальных как признак, да, что вот у вас в союзе художественный уже профессиональный художник. Это звание какое-то, ну, как да, это как бы, да, это звание. Отличается от... Что у тебя коллеги, реально приняли в свою коллектив. Правда, я еще не... Ну, то есть ты говоришь, что это что-то там обязательно или гарантирует, но какие-то преимущества дает. Ну, не то, что преимущества даже вообще, ну, много чего дает творчество. So you're saying that, you know, кому-то кто-то не so being a part of an association or a group of people, you know, so you're selected, and there's a certain time and effort and your practice that you would have done when you are accepted into that group. So being a part of that group, you know, people kind of look at you with some sort of respect, and that comes with it that you've been accepted into that group. So you must have a certain caliber to be there. So you are
comparably different from the others, but it does not necessarily directly translate into more money or anything. But then being a part of a collective kind of has its own positives and pluses. Ну, я думаю, что хотели бы закончить на это. Я думаю, что мы уже поболтали с тобой здесь. Ну, мы закончим, мы еще поболтаем. Да, мы еще успеем и чай будем пить. Что бы ты хотел одно предложение нашим коллегам и в России, и в Индии? У нас же смотрят и тут, и там. Сейчас я переведу это, чтобы твое слово будет последнее. Хорошо? So, ну, последнее этого эфира. So what we'll like to conclude here, because we can continue with this discussion, and we probably plan to after we switch off from this Facebook Live session. All I'm asking him is to give out a message to the Russian listeners and to the Indian listeners out there, and probably I'll translate, and that will be the end of this. Я надеюсь, что не последняя вообще наша беседа, встреча, она в будущем продолжится. Не только мы находим много общего с индийцами, на самом деле, не только с Aakshat, просто с многими. Легко споришь, значит, какие-то общие эмоциональные вещи складываются, да, поэтому интересно продолжить, чтобы это было не только вернулся и никогда не остался, было бы и в России интересно продолжить общение и обмен культурами. Ну, много чего общего, да, и в истории. Ладно, это как. Ну, короче, главное, чтобы продолжилось, не остановилось. So, это причем процесс взаимный, потому что много чего из индийской культуры узнаешь, даже вот по Национальному музею мы ходили, индийские миниатюры, очень много, мне очень понравилось. Некоторые переклички с русским традиционным искусством, там, с иконой, с русским. Находишь общее. Да. Это взаимно. So he's saying that, you know, in he hopes, and it's a very hopeful end that he would like to have to this discussion, that this discussion might end here, but we will have future discussions, and we'll have future meetings both in India and in Russia, and he believes that both the countries have a lot of similarities, and it's not just with me individually, Aakshat, but generally he's found a lot of common points and language with Indians. So which he feels as a Russian, it's a very nice thing to have. Even when he was in National Museum and he saw the miniature works there, he could kind of relate them with the Russian iconography and those things. And he believes so that the Indians have a lot of affinity towards Russians, and the Russians have a liking towards the Indians, and because of certain common emotional aspects of the two cultures, and but to cut it short, he hopes that we continue this and it stays in continuation for a long time to come. Spasibo. So thank you everyone, and I'll be back soon with some other interesting conversations. Thank you so much. I wish you all the best.